අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඉතින් අවුරුදු සතියෙන් පස්සේ අපි මුණ ගැහෙන්නේ පුංචි විවේකයක් ඔබට ලැබුණා. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන සූදානමින් ඉන්න ඔබට ලැබුණු විවේක කාලයත් බොහොම ඵලදායී විදියට ප්‍රයෝජනට ගන්න ඇති කියලා. හොඳයි. අද ජාතික පාසල අපි ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන දවස. ඔන්න අද ඔබත් එක්ක පාඩම සාකච්ඡා කරන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක ටීචර්. Good evening, teacher. Good evening, Menaka, and my dear children. Let me take this opportunity to wish you all a happy and prosperous new year. ඉවෙකෙන් පස්සේනේ අපි හම්බ වෙන්නේ. අර අපි සතියකට පස්සේ තමයි අපිත් මන ගැහෙන්නේ. ඉතින් දැන් විභාගයට දින අපි ටික ටික ලං වෙනවා. පාඩම් නැවත ආවර්ජනය කරගනිමින් ඉන්නේ. අපි ඉදිරියේදී පාස් පේපර්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. සහ ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන. ඒ වගේම දැන් පසුගිය සති කිහිපේ අපිට රික්වෙස්ට් ඇවිල්ලා තිබ්බ අපේ නංගිලා මාලේලාගේ. විශේෂයෙන්ම අපි මීට පෙර කරපු කන්ඩිෂනල් සෙන්ටෙන්ස් ගැන අයි පොඩක් කරන්න කියලා තිබ්බා. ඒකත් රික්වෙස්ට් එකක් ගැන සලකා බලලා ඒ වගේම මේ වර්ක්බුක් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න කියලා අපින් රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා. ඒ හැම දෙයක්ම ගැන අවධානය යොමු කළා. ඔන්න අද ටීචර් පාඩම සූදානම් කරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. Oh, Menaka. So we are going to continue the conditional sentences lesson, dear children. දැන් අපි මුලදී කතා කරේ Menaka conditional sentences වල types ප්‍රධාන types 4න් අපි types 3ක් ගැන කතා කළා. එතකොට අපි තව type එකක් තියාගත්තා. අපි ඒක තව සතියකින් විතර කතා කරමු. මොකද එකපාර මේ types ඔක්කොම කතා කරොත් ඒ load එක ඕගලන්ට වැඩි කියලා දරුවනේ. ඉතින් අද අපි එතකොට ඒ if type එක ඉතුරු වෙලා තියෙන if type එක ගැන කතා කරනවා. ඒත් එක්කම මේනකා කිව්වා වගේ ඕගලන්ට නේද මේනකා අපිට ඇවිල්ලා තිබ්බ request workbook activities ඒත් එක්කම ටිකක් වැඩිපුර activities එක්ක මේ conditionals පාඩම තව ටිකක් කියලා දෙන්න කියලා. So we have made all the things to do it in that way. So dear children, let's revise the first part as we did it after some time ago. මේනකා මතකත් නැතුව ඇති සමහරට දැන් සති දෙකකට කලින් විතරනේ නේද? අවුරුදු නිවාඩුවෙත් ඉඳලා පොඩ්ඩක් අමතකත් ඇති සමහර විට පසුගිය සතියට කලින් සතිය අපි කරපු මේ conditional sentences වල පළවෙනි කොටස. That is important, children. මොකද මේ types තුනේම එකකට එකක් link වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ types තුනම අවබෝධ කරගන්න types තුනම එක ළඟ තියාගත්තම හරි ලේසි. So let me revise that part and continue to the today's lesson. So look at the board. You know that there are 4 types of conditional sentences, but mainly we pay attention on the major 3. So what are they? Zero conditional, first conditional, second conditional, and the third conditional. So up to now we have talked about zero conditional, first conditional and second conditional last week. So today we are going to continue this third conditional, but before that let's revise. ඉස්සලා බලමු මේනකා මේ ටික මතකද කියලා. මොකද third conditional එකට යනකොට first second conditionals දෙකේ සිදුවෙන වෙනස්කමුත් පොඩ්ඩක් මතකයේ තියෙනවා නම් that is easy for you to understand. හරිම ලේසි තේරුම් ගන්න. මේ වාක්‍ය රටාව එකකට එකක් අපිට පුංචි පුංචි සමානකම් සම්බන්ධතා තියෙනවානේ. තියෙනවා මේක. අන්තික වෙනස් වෙන්නේ පුංචි තැන් වලින් විතරයි. අදහස ලොකුවට වෙනස් වුණාට grammar pattern එක වෙනස් වෙන්නේ මේක හරිම ළඟ. ඒ නිසා patterns තුනම එකපාර ඔළුවේ තියෙනවා නම් තමයි වඩා ලේසි වෙන්නේ. Okay dear children, so then we started with zero conditional. Hope you all can remember that, but in your case, in your syllabus, we don't pay much attention on this. මේ ගැන ලොකුවට අපි කතා කරන්නේ නැහැ, but you should keep this in your mind that there is a type of conditional sentences called zero conditional. And then we talked about that if this happens, this happens. ඒක තමයි අපි ඔබට සියලුම types වලදී මතක තියාගන්න මම යෝජනා කරන වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ if this happens, this happens. මේ if කොටසේ සහ result කොටසේ තියෙනවා ගැළපීමක්. ඒ තමයි grammar balance එක. එතනදී if එකේ grammar තියෙන්නේ simple present, result clause එකේ grammar තියෙන්නේ simple present. එහෙනම් අපි ඒ type එකට කියනවා. මේ general truths ගැන කතා කරන, scientific facts ගැන කතා කරන මෙන්න මේ condition එකට අපි කියනවා zero condition. We talked about it. අපි ඔය ගැන කතා කරා. If it rains, things get wet. If you boil water, it evaporates. Okay, that is the zero conditional. If you touch a flame, you burn yourself. මතක ඇති දරුවන්ට. ගිනි දැල්ලක් ඇල්ලුවොත් ඔබව පිච්චෙනවා. That is true.
And we can see that in this zero conditional, simple present, that is if clause, and the result clause or the main clause is also in simple present. If you freeze water, it turns into ice. If it snows, the ground gets icy. So I am not going to elaborate on these things as we have done that, but I am just revising or reminding you. මම මේ දරුවන්ට මතක් කරමින් යන්නේ. Then the first conditional. So this is important because in your syllabus we pay attention on this first conditional. බලන්න possible condition එක කියලා අපි කිව්වා. මේකෙදි conditional sentence එකේ කොන්දේසිය සම්පූර්ණ වුණොත් result එක ලැබෙන්න පුළුවන්. There's a possibility of happening that. Look at the examples. If this happens, this will happen. Yes? බලන්න. If she comes early, we will study together. If it rains, I will not play outside. You will get an excellent job if you have a degree. If you eat a lot, you put on weight. අවුරුදු කාලෙත් එක්කනේ මේනකා නේද? If you eat a lot, you put on weight. මෙතනදී දුවල පුතාලට පේනවා කොහොමද අපි මේ මැච් කරගන්නේ if clause එකත් ඒකේ තියෙන අනිත් result clause එකත්. If this happens, this will happen. Simple present tense එකෙන් තියෙන if clause එක will හෝ future අංගවමින් තමයි result clause එක හෝ main clause එක තියෙන්නේ. මේකේ will වෙනුවට අපිට can shall පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේනකා. Then there are some examples. If she starts a new business, she will earn more money. If the drought continues, the river will run dry soon. If you watch Jathika Pasala every day on Rupavahini, you will pass the exam easily. And we did some questions, activities. Hope you all can remember this. The way how to find out the answers, balancing the grammar of these two parts of the sentence. And then we went to the second conditional. First conditional එකේදී අපි කිව්වේ possible. That's a possibility. යමක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. Second එකේදී අපි කිව්වා ඒක impossible, unreal. ඒක අපිට සිද්ධ වෙන්නේ නෑ වගේ බවක් දැනෙනවා. මේ බලන්න. මේ example එක. If this happened, this would happen. මේක සිදු වුණා නම් අර දේ වෙන්න තිබුණා. හැබැයි වෙලා නෑ. So look at this. Simple past, if clause, and would and the verb in base form in the main clause. Could, should, might can be used instead of would. Let's go to some examples. If you listened carefully, you would understand the lesson easily. ඔයා අහගෙන හිටියා නම් ඉතාම හොඳින් හොඳ අවධානයක් යොමු කළා. You would understand the lesson easily. If I were you, I wouldn't drive so fast. මේ second conditional එකේදී මම දරුවන්ට කිව්වා I කියන subject එක. එහෙම නැත්නම් singular subject එකක් එක්ක අපිට were තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ as a rule. be verb එක පාවිච්චි කරද්දී as a rule you have to use were instead of was. If it didn't rain, we could play basketball. If I were rich, I would buy a ship. Again with I, it's were. So with first person singular subjects, we use were as the be verb in this type, in second conditional. ඒක second conditional එකේ exception එකක් විදිහට මතක තියාගන්න ඕන තැනක්. Then we did some questions and activity based on that. Hope you all can remember. So now only we come to the today's lesson. දැන් තමයි මේනකා අපි අද දවසේ පාඩමට එන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ පාඩම ගැන අපි මින් පෙර සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ තව පුංචි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔබට අවබෝධ වෙන්නේ නැති
නැවතත් මේ පාඩම ඔබට බලන්න හැකියාව තියෙනවා අපේ පසුගිය වැඩසටහන් සියල්ලම ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල YouTube channel එකට අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පාඩමේ අද mainly අපි සාකච්ඡා කරන්නේ third conditional sentences ගැන. zero conditional, first conditional, second conditional sentences ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. මේ පාඩම ඔබට නැවත බලන්නත් හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ පාඩම අද සාකච්ඡා කරමු. third conditional මේනක දැන් first second zero කියන conditionals ටික දැන් අපේ දරුවෝ දන්නවා. third conditional කියන්නේ මොකද්ද? මේක සමහර වෙලාවට sometimes you may be familiar with this title as if type 3. සමහර විට if type 3 කියලා ඔබට මේ conditional type එක අහලා පුරුදු ඇති. However, third conditional or if type 3. So in this conditional we call that imaginary past. That is imaginary past. That means we imagine. අපි හිතනවා මෙහෙම දෙයක් වෙන්න තිබුණා වගේ දෙයක් මේනක. So actually this had not happened. මේක වෙලා නෑ මේනක. But we imagine that. We call that imaginary past. We use if type 3 to express a hypothetical. That means imaginary. Hypothetical කියන්නේ imaginary. Event that was a consequence of something that did not happen. ඇත්තම කිව්වොත් මේනකා මේ ටයිප් එකේදී කොන්දේසිය සම්පූර්ණ වෙලත් නැහැ ප්‍රතිඵලය ලැබිලත් නැහැ imaginary past අපි හිතනවා මෙහෙම වුණා නම් හොඳයි කියලා. That is it. Third conditional statement refer to past events that did not occur. සිදු වුණ නැති දේවල්. මේක කරලත් නැහැ මේක වෙලත් නැහැ. Like that. So look at this. If I had studied harder, I would have passed the exam. If I had studied harder, මම ඉතාම අමාරුවෙන් මහන්සියෙන් පාඩම් කරලා තිබුණා නම්, that is the if clause. I would have passed the exam. මට විභාගය සමත් වෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේනකා ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා විභාගය අසමත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට හිතෙනවා. Imaginary past. මෙහෙම කළා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා කියන එක. So that is it, children. Is that clear, Menaka? Yes. Okay, then let's go to some examples. The food would have tasted better if you had used more salt. තව ලුණු පොඩ්ඩක් දැම්මම නම් කෑම එක රස වෙන්න තිබුණා. Okay, look at that. The food would have tasted better. එහෙනම් මෙන්න මේ වාක්‍යයේ main clause එක එහෙම නැත්නම් result clause එක තමයි වාක්‍යයේ මුල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි if කොටස තියෙන්නේ. condition එක. කොන්දේසිය. So what is that? If you had used more salt. If you had used more salt. ඔබ වැඩිපුර තව ටිකක් ලුණු පොඩ්ඩක් දැම්මම නම් කෑම එක would have tasted better. මීට වඩා රස වෙන්න තිබුණා. If I had arrived earlier, I would have made the flight. So think that you are late to the airport and you missed the flight. ඔබ පරක්කු වුණා ගුවන් තොටුපළට යද්දි ෆ්ලයිට් එක මිස් වුණා. එතකොට ඔබට හිතෙනවා කලින් ආවා නම් මට ෆ්ලයිට් එකට යන්න තිබුණා. හැබැයි ඔබ කලින් ඇවිල්ලත් නැහැ. ඔබට ෆ්ලයිට් එකේ යන්න හම්බෙලත් නැහැ. පැහැදිලිද? So I think this is clear, children. මේ අවස්ථා දෙකම සිද්ධ වෙලා නැහැ. Not even the condition fulfilled, not the result. So we call that imaginary past or if type 3. Look at the last example again. If I had arrived earlier, I would have made the flight. මම කලින් ඇවිල්ලත් නැහැ. මට වෙලාවට ෆ්ලයිට් එකට ය아가න්න පුළුවන් වුණෙත් නැහැ. So let's look at the structure of this. අර ටීචර්ගේ favorite වාක්‍ය මෙහෙනක if this happens කියලා මුලදී ගත්ත එක දැන් type 3 එක. if type 3 එක වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන තමයි දුවේ පුතේ grammar balance එක තියෙන්නේ. How do we form this? Or how do we find out the structure of the sentence? If this had happened, this would have happened. If this had happened, this would have happened. Again, if this had happened, this would have happened. Had එහෙනම නේද ටික. මේ බලන්න. If this had happened. if clause එක තියෙන්නේ දුවේ පුතේ had එක past participle. ඒ කියන්නේ past
perfect tense එකෙන්. had එක verb එක past participle කියන්නේ tenses දන්නව නම් දන්නවා past perfect එකෙන් තමයි තියෙන්නේ if clause එක. So the result clause comes in the other way. If this had happened, this would have happened. බලන්න result clause එක එන්නේ කොහොමද කියලා? would have එක ක්‍රියාපදය past participle වලින්. There is no any other alternative would have plus verb past participle. එහෙනම් මේනක වාක්‍ය වෙන්නේ කොහොමද? If this had happened, this would have happened. අපි අර කලින් කතා කරපු pattern එකම තමයි. There is no any change of the pattern. pattern එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ මේ පැත්තට අපි past perfect ගත්තා. We matched that with would have plus verb past participle. So that is it. දැන් මේ sentences type හතරටම තියෙනවා structure එක. මේ structure එක පිළිවෙලකට අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේකයි වෙනස කියලා පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපි activities ටිකක් එහෙම දැන් third conditional ඉවර වෙලා අපි ඊළඟ slide එකට යද්දී අපි හැදුවා දුවල පුතාලට එකපාර පෙන්නන්න පුළුවන් නේ. මෙහෙම ළඟට අපි වෙන්නවම types තුනම මෙන්න මෙහෙම කියලා basic types තුන මේනක type 1 2 3 ගත්තම they will have a clear idea. මේනක කියනවා වගේ හොඳට පැහැදිලිව ඒක දැනගන්න පුළුවන්. අනික් කාරණේ මේ විෂය කොටසට අදාළව තනි ප්‍රශ්නයක් අපිට එන්නේ නෑනේ ගොඩක් වෙලාවට නේද? මේනක that is doubtful. මේ මෑතකදී ඇවිල්ලා නෑ මේනක. හැබැයි අවුරුදු 5කට විතර කලින් 6කට කලින් මේනක හැම ක්වෙස්චන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. But sometimes this comes as a part of another question. Maybe kind of a mixed one. grammar mix කරලා අහන වෙලාවට මේනක there may be some questions. මේ වගේ ප්‍රශ්න රටාවක් එන්න පුළුවන්. conditionals උත් ඒ grammar කොටස ඇතුළට දාලා තියෙන්න පුළුවන්. Okay? And let's go to some examples. So look at this. When you look at more examples, that is clear for you. Okay, that is easy. If I had studied Spanish, අපි වාක්‍ය කොටසින් කොටස බලමුකෝ තේරුම. If I had studied Spanish, had studied, මම ස්පැනිෂ් ස්පාඤ්ඤ භාෂාව ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් I would have moved to Spain. මට ස්පාඤ්ඤයට යන්න තිබ්බා. I would have moved. යන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේනක ඉගෙනගෙනත් නෑ ස්පේන් ගිහිල්ලත් නෑ. අපි ඉමේජ් කරන විතරයි. ඔව් ඒ දෙකම වෙලා නෑ අපි ඉමේජින් කරනවා. The test would have been easier if you had studied more. Methendi I have jumbled the two parts. So the main clause or the result clause comes first and then the if part. සමහර දරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේනක අපි කොච්චර කිව්වත් මේ if කොටස මුලින්ම ලියන්න ඕනද? if clause එක මුලින් ලියන්න ඕනද කියලා අහනවා. මම දැක්ක අපෙනුත් එහෙම අහලා තිනවා. එහෙම දෙයක් නැහැ. You can jumble that. You can reverse it. There's no matter. මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර result clause එක ලියලා පස්සේ if කොටස ලියන්න පුළුවන්. There's no any problem. So this sentence comes in that way. The result clause comes first. මේක ඉස්සරලා එන result clause එක ඊට පස්සේ තමයි if කොටස එන්නේ. So look at that. The test would have been easier. Test එක ලේසි වෙන්න තිබුණා. If you had studied more. තව පොඩ්ඩක් පාඩම් කරලා තිබුණා නම්. ඒ කියන්නේ මම පාඩම් කළාද මේනක? නෑ. මට විභාගෙ ලේසි වෙලාද? නෑ. So both did not happen. Imaginary past. මෙතනදී දුවේ පුතේ මම පොඩ්ඩක් කැමතියි මේ been එක ගැන කියන්න. Why is that? Would have been. Would have එක ක්‍රියාපදයේ past participle කියලායි අපි කියන්නේ. මෙතන ක්‍රියාපදයේ වෙන්නේ be verb එක. be verb එකේ past participle එක වෙන්නේ BEEN been. Okay, keep that in your mind. The test would have been easier if you had studied more. දැන් had studied කිව්වම මේනක ඇත්තටම past perfect එකේ අදහස සිංහලෙනුත් ගලප ගන්න ලේසි මේනක. There is no any big difference. ඒ කියන්නේ කරලා තිබුණා නම් ලොකු වෙනස්කමක් නැහැ. had studied. had කියන්නේ කොහොමද තිබුණා කියන අදහසනේ මේනක. studied කියන්නේ පාඩම් කරා. ඒක පාඩම් කරලා තිබුණා නම් ඒක සරලව translate කරගන්න පුළුවන්. එතකොට past perfect එකේදී හිතන්න ඕන කරලා තිබුණා නම්, ගිහින් තිබුණා නම්, කාලා තිබුණා නම්, පාඩම් කරලා තිබුණා නම්. That is it. ඔය කියන ටික කරලා තිබුණා නම් would have එක past participle. මේ බලන්න.
if they had waited, we could have eaten together. සමහර ලාවට කට්ටියක් එනකන් බලාගෙන ඉන්නේ නැති හැබැයි if they had waited එනකම් බලාගෙන හිටියා නම් had waited හිටියා නම් we could have eaten together. would have විතරක් නෙවෙයි එහෙනම් could have පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. would have, could have, might have මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනක. could have eaten together. අපිට එකටම කෑම ගන්න තිබුණා. අපි එනකන් බලන් ඉඳලත් නැහැ. අපිට එකට කෑම ගන්න සිද්ධ වුණෙත් නැහැ. So that is imaginary past. And look at this example. If I had written clearly, she could have understood it. මේ බලන්න. If I had written clearly, මම පැහැදිලිව ලියලා තිබුණා නම් I had written, past perfect, had written. And then what will happen? She could have understood it. එයාට ඒක තේරුම් යන්න තිබුණා. මම පැහැදිලිව ලියලත් නැහැ. ඇයට ඒක පැහැදිලිව තේරුම් ගිහිනොත් නැහැ. Had written, could have understood. Is that clear, Menaka? Yes. Okay, now again what I want to throw you, my dear children, that you have to think about the grammar part of the if clause and the grammar part of the other part of the sentence, that is the result clause. In that, with if clause you have to use past perfect if this had happened. So with the result clause you have to use this would have happened. ඒ කියන්නේ අපි if කොටසත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ past perfect එක, had එක ක්‍රියාපදයේ past participle. එතකොට result clause එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ would have එක ක්‍රියාපදය past participle. So that is simply third conditional. Okay. Are you okay with that? මං හිතනවා දැන් නම් මේනක අපේ දරුවන්ට types තුන මතක ඇති. ඒත් එකම third type එක දැන් වඩා හොඳට පැහැදිලි ඇති කියලා. So let's go to this activity now. Now look at this. You are given 5 sentences. So as we do this in relation to this third conditional, this is easy. දැන් අපි මේක කරන්නේ දැන් ඉගෙන ගත්ත එකත් එක්ක නිසා මේනක අපි දන්නවා මේක third conditional. දැන් මං ගාව තියෙනවාද mixed activities උත්. Then you have to think. ඒ වෙලාවට අපිට පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා. Very complex එතකොට. Now look at this. If Sarah blank finish her homework on time, she could have gone to the movies today. She could have gone to the movies. මෙතනදි දරුවනේ අපිට පේනවා if කොටස තමයි අසම්පූර්ණ. හැබැයි result clause එක තියෙන්නේ could have එක. could have gone. එහෙනම් could have කියන්නේ third type එක. මෙතනට එන්න ඕන අපි දන්නවා past perfect. හරිම ලේසි had එක දීලා තියෙන ක්‍රියාපදයේ past participle එක. Had finished. Now look at the sentence. If Sarah had finished her homework on time, she could have gone to the movies today. Okay. Now look at the second one. If you had been a millionaire, if you had been a millionaire, ඔබ මිලියනපතියෙක් වුණා නම්, you, what will happen? මේ බලන්න had been. අපිට පේනවා past perfect. එහෙනම් අපිට result clause එකට ගන්න වෙන්නේ would have, could have එක ක්‍රියාපදයේ past participle. So look at this. buy වල past participle එක bought. මෙතනදි මේනක තව පොඩි දෙයක් මතක් කරගෙන යන්න. මොකද when we find out these points we should remember them and remind them. Okay. දැන් සමහර වෙලාවට buy වල past tense එකයි past participle එකයි පටලව ගන්නවා. bring එක මේනක. දැන් buy කිව්වම there's no sound. R sound එකක් නැහැනේ. එතකොට buy වල past tense එකයි past participle එකයි වෙන්නේ bought bought. buy bought bought. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. bought මිලදී ගත්තා. buy bought bought. bring brought brought.
R sound sound එක තියෙනවා. bring කියන්නේ ගේනවනේ. bring වල sound එක තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ past form එකයි past participle එකයි තමයි brought කියලා එන්නේ. අපේ දරුවෝ සමහර වෙලාවට මේ bought එකයි brought එකයි පටලව ගන්නවා. r sound එක එන්නේ දුවේ පුතේ bring එක. bring වලනේ r sound එකක් තියෙන්නේ. නම් buy bought bring brought. Keep that in your mind. මේ බලන්නකෝ අපි දැන් ආයෙ පාරක් අපේ perfect tense එකටයි would have එක අපි ලියන third conditional එකටයි එමු. If you had been a millionaire, you would have bought a ship. නැවක් ගන්න තිබුණා. හැබැයි එච්චර සල්ලි නෑ මේනකා මේ කියන විදිහට. Look at the third one. If she blank within brackets tell me she needed help, I would have tried to help her. මේ වෙලාවට දරුවනේ මේ වගේ වාක්‍යයක් දුන්නම කන්ඩිෂනල් වලින් පුරවන්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පැන්සලකින් ඔයගලන්ට පේන විදිහට if කොටස සහ result clause එක වෙන් කරගන්න. මැදින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. Then you know what is the result clause, what is the conditional if clause. Then you have to remind the type. අපි හිතමු අපිට දීලා තියෙන්නේ result clause එක හරියටම සම්පූර්ණයෙන් කියලා. එතනින් බලන්න මේ result clause එකට ගැලපෙන if වල grammar කොටස මොකක්ද කියලා. අපි හිතමු you are given the if part, if clause. So try to find out the suitable or the matching grammar part for that. ඒකට ගැලපෙන main clause එකේ result clause එකේ grammar කොටස select කරගන්න. එහෙම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් conditional sentences හිස්තැන් පුරවගන්නේ. Look at this. If she blank tell me she needed help, I would have tried to help her. මට එයාට උදව් කරන්න උත්සාහ කරන්න තිබුණා. I would have. එහෙනම් අපි දන්නවා මේක would have කියලා එන්නේ third conditional එක. එහෙනම් past perfect එකෙන් තමයි if කොටස තියෙන්න ඕන. If she had told. එයා කියලා තිබුණා නම් මෙයාට උදව් අවශ්‍යයි කියලා. මට එයාට උදව් කරන්න උත්සාහ කරන්න තිබුණා. Next one. I blank within brackets apply for that position if I had graduated on time. මේකෙදි පුතේ අපිට දීලා තියෙන්නේ if කොටස. If I had graduated on time. මට වෙලාවට උපාධිය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වුණා නම්. If I had graduated on time. මොකද වෙන්නේ? අන්න ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අතන past perfect. අපි දන්නවා එහෙනම් මේ පැත්තට එන්න ඕන would have could have එක past participle. I could have applied. මට apply කරන්න තිබුණා. මට වෙලාවට degree එක complete කරගන්න පුළුවන් වුණා නම්. මට apply කරන්න වෙලත් නැහැ. මං වෙලාවට degree එක complete කරලත් නැහැ මේනක. That is it. හරි. අපිට activity එකේ තව තියෙනවා එකක් fill කරන්න. ඔබ ඉදිරියට උත්සාහ කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊට කලින් අපි පුංචි විරාමයක් අරගෙන නැවතත් ඉක්මනින්ම ජාතික පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. රැඳී සිටින්න අප සමගම ඇප් තුනටම ඇති වෙනකම් ඩේටා SLT මොබිටෙල් ට්‍රිපල් බඩි මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. සමපෝෂ සමගින් රසයෙන් ගුණයෙන් හා පෝෂණයෙන් පිරි අවුරුද්දක්. CBL සමපෝෂ පවුලේ සමබර පෝෂණය. ඔබ සූදානම්ද සුන්දර මොලතිව් නගරය සිංහල හා දෙමළ අවුරුදු උත්සවය අප්‍රේල් 22 දවස පුරා පුදුකුඩු ඉරිප්පු ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගණයේදී දිවයිනේ ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් රැසක් සමගින් August Musical Night රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව නේත්‍රා නාලිකාවේ සංගීතය කරුණා සමග සරිගම ප්‍රධාන අනුග්‍රහය August Business Group සංවිධානය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය මුලතිව්
ඔබ නැවතත් ජාතික පාසලත් එක්ක අද අපි ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ. මම ඔබට මතක් කරන ඔබට හැකියාව තියෙනවා ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල YouTube channel එකෙන් අපිව නරඹන්න. විභාගය සම්බන්ධ අද පාඩම සම්බන්ධව ගැටලු තේරෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් අපිට online comment කරන්න. අපි ඔබේ ප්‍රශ්න වලට අවධානය යොමු කරන්න සූදානම්. හොඳයි අද අපි if type එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. if type 3 එක ගැන තමයි කතා කරමින් හිටියේ. third conditional sentences ගැන. අපි පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක් කරන ගමන් හිටියේ එක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. බලමු ඔබ දැන් නිවැරදි උත්තරේ දීලා තියෙනවද කියලා. Let's go to that, Menaka. The last one. So he would have gone to jail. Jail කියන්නේ යම් කිසි වැරද්දක් කළා නීතියෙන් වැරදිකාරයෙක් වුණොත් අපි කියනවා හිරේ යනවායි කියලා සාමාන්‍ය වචනෙන් කිව්වොත්. He would have gone. He would have gone. Would have gone කිව්වම අපි දන්නවා මේ would have කියන්නේ third type එක. එහෙම නැත්නම් if type 3. To jail if they blank him guilty. ඔහු වැරදිකරු වුණොත්. ඔහු වැරදිකරු කියලා ඔප්පු කළොත් එහෙම කරලා තිබුණා නම් ඔහුට හිරේ යන්න වෙනවා. So what is it? Would have gone. That is in past. Would have gone. Would have plus past participle. එහෙනම් අපි දන්නවා if කොටස එන්න ඕන had එක past participle මේ කියන්නේ past perfect. He would have gone to jail if they had found him guilty. මං හිතනවා දරුවනේ මේ වෙනකොට නම් third conditional එක කොහොමද හොයාගන්නේ? සරලවම කිව්වොත් if clause එක එන්න ඕන past perfect, result clause එක එන්න ඕන would have කොටසත් එක්ක verb එක past participle යොදලා. මේ would have එක වෙනුවට could have, might have, should have පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි අනිත් first type එකේදී second type එකේදී කළා වගේම. Okay. Now let me go to this. මේ බලන්නකෝ දැන් මෙතන තියෙනවා මේනකා සම්පූර්ණ සති දෙකක අපේ පාඩමේ revision කොටස summary එක. So this is the summary actually. Look at this. මෙතනදී I have focused only on if type 1, if type 2 and if type 3 because they are the mainly focused parts of your grade 10 and 11 syllabus. 10 11 දී 0 ගැන එච්චර කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ first, second and third conditionals ගැන. මෙතනදී මේ බලන්න. I have taken the same example. Teacher ගේ sentence එක if this happens, if this had happened, if this happened. එකම sentence එක මම ගත්තා. මේ බලන්න. types ටික මම දීලා තියෙනවා if clause එක සහ result clause එක. ඔබට පෙනේවි එකම විදිහකට තමයි මේක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි grammar වෙනසක් විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. Let's go to that summary. First conditional එකේදී if clause එක තියෙන්නේ simple present. Result clause එක තියෙන්නේ future. Short note එකක් යම් කෙනෙක් if you are trying to make your own short note for this part, for this grammar part, this is it. යම් කෙනෙක් උත්සාහ කරනවා නම් කෙටි සටහනක් හදාගන්න මේ grammar කොටසට ඉංග්‍රීසි වල මේ තමයි දුවේ පුතේ ඒ තියෙන සාරාංශය. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ type එක මොකද්ද? ඒ type එකේ if කොටසේ grammar කොටස මොකද්ද? result clause එකේ grammar කොටස මොකද්ද කියන එක. So here if clause comes in simple present tense and the result clause comes in future. If I simply say if this happens, this will happen. That is type 1. If this happens, this will happen. When we go to the second one, second conditional, that is simple past tense. If clause එක තියෙන්නේ simple past tense එකෙන්. ඒ කිව්වේ if this happened. කෙලින්ම if this happened ක්‍රියාපදයේ past form එකෙන්. එතකොට result එක ලැබෙන්නේ would, could, should හරි එක්ක verb එක base form එකෙන්. ඒ කියන්නේ this would happen. පැහැදිලි නේද? If this happened, this would happen. අපි අවසාන කොටස ඒ කියන්නේ අද ඩිස්කස් කරපු third conditional එක if type 3 එකට ආවම මේ බලන්න if clause එක තියෙන්නේ past perfect එකෙන් ඒ කියන්නේ had එක past participle verb එක එතකොට result clause එක ලැබෙන්නේ would have එක verb එක past participle
if I take the example, if this had happened, this would have happened. එහෙනම් if clauses තියෙන්නේ simple present එකෙන් තියෙනවා type 1 එකේදී, past tense එකෙන් තියෙනවා type 2 එකේදී, past perfect එකෙන් තියෙනවා type 3 එකේදී. result clause එක will වලින් පෙන්නනවා පළවෙනි අවස්ථාවේදී can shall පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ. second type එකේදී would වලට යනවා. අර will වලම past form එක වගේ හැඟවෙන්න. එතකොට would, could, should, might පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. third type එකේදී මේ would, could, should ලත් එක්කම have එක ක්‍රියාපදයේ පාවිච්චි වෙනවා past participle. That is it මේනක. The summary. මේ summary එක අපිට note එකක් විදිහට අගත්තා නම් අපිට වඩාත් පහසුවේ මේ if sentences පිළිබඳව අපිට අවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක අදාළ කොටස සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරනකොට අපිට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. දැන් third type එක විතරක් කතා කරනකොට අපිට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ types තුනම එක අපිට ඉදිරියේදී වගේ activity එකක් තියෙනවා. types තුනම අපිට එකට ආවම ඔන්න පුංචි ගැටලුවක් එනවා. ඒ නිසා මේ සටහන වටිනවා. ඔබත් සටහන් කරගන්න. අපි පොඩක් YouTube එක පැත්තට යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ටීචර්. ටීචර් ඩයලොග්ස් කොහොමද ලියන්නේ කියලා අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට රික්වෙස්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ පාස් පේපර්ස් එක අපි ඉගෙන සාකච්ඡා කරනවා නේ. සාකච්ඡා කරනවා මේනක. මේ ඩයලොග්ස් කියන්නේ මේනක රයිටින් වල එන්නේ. ඒක සම්පූර්ණ කියන්නේ 16th question එක essay writing. I will give you a small tip. ඩයලොග්ස් හැදෙන්නේ දරුවනේ ප්‍රශ්න සහ උත්තර වලින්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඩයලොග් එකක් ලියනවා නම් ඔබට question formations. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න හදන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ ඩයලොග් එකේ අපි ප්‍රශ්නයි උත්තරයි වලින්නේ දෙබසක් ගොඩනගා ගන්න. එතකොට වැඩිපුර අවධානය දෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් කොහොමද හදාගන්නේ. ඒ නිසා question formation කියන කොටස ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඩයලොග් එකක් ලියද්දී. ඒක මේනක අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න ඕන writing part එක විශේෂයෙන්ම test number 16. essay part එකත් එක තමයි මේනක ඒක කතා කරන්නේ ඉදිරියට. ඒ වගේම අපිට තව ගැටලුවක් එවලා තියෙනවා notice not letter ලියන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මේනක අපේ පාඩම් ටික බැලුවා නම් හරි නේද? අපි මොකද notes and notices කරලා තියෙන්නේ letters are to done. ඔව් ඔන්න දැන් අපේ ජාතික පාසල අපේ YouTube channel එකට අපේ ජාතික පාසලේ සියලුම වැඩසටහන් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. නංගිලා මල්ලට නැවත නැවත ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. මේ පාඩම අපි බොහොම පැහැදිලිව කරලා තියෙනවා notice ගැන. ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න ඕන හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි මේවර මේ ජාතික පාසල මේ කාලවකවානුවේ පවත්වන්නේ 2022 වර්ෂයේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න බලාගෙන ඉන්න නංගිලා මල්ලාට 2023 වර්ෂය වෙනුවෙන් අපි ඉදිරියේදී අපිට ඒකත් ගැටලුවක් ඉදිරියට යොමු කරලා තියෙනවා. 2023 වර්ෂයේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න නංගිලා මල්ලාට අපි ඉදිරියේදී ජාතික පාසල ඔස්සේ ඒ වැඩසටහන් මාලාව අනිවාර්යයෙන්ම පවත්වනවා. හොඳයි අපි නැවතත් පාඩමට යමු. Okay Menika, so we have summarized the whole lesson and now we are in a small activity. දැන් මෙතන මේක paper එකේ න type එකේ activity එකක් නෙවෙයි දරුවනේ. මම මේ activity එක ඕගලන්ට ගෙනාවේ ඕගලන්ට පුළුවන් ද first conditional, second conditional, third conditional වෙන්වෙන්ම අඳුර ගන්න කියන එක බලන්න. Whether you can identify that කොහොමද මේක අඳුරගන්නේ. So look at this. Here I have given you some sentences. On the other hand, I have given you the types. First conditional, second conditional, third conditional. අපි බලමු කියවලා මේ parts දෙකේ grammar බලලා අපි කොහොමද select කරගන්නේ මේක first conditional ද second conditional ද third conditional ද කියලා. So look at this. If I had gone to the same school, we would have been classmates. What is it? Had gone, would have been. අන්න එතකොට දැන් පොඩ මතක් වෙනවා. මතක් වෙනවා. අද පාඩම මතක් වෙන්න ඕනේ. අද පාඩම මතක් වෙන්න ඕනේ මේනක. මෙච්චර past perfect කියලා would have කියලා නේද? So that should come to your mind. So what is that මේනක? මේනක හරියටම උත්තරේ කිව්වා. That is third conditional. Okay? That is in third conditional. ඒ වගේ වෙලාවට දුවේ පුතේ මම ඔයගලන්ට suggest කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොච්චර දක්ෂයෙක් වුණත් පැන්සලක් අරගෙන මේ කොටස underline කරගන්න. had gone එකයි would have been එකයි. එතකොට ඔළුව අපිට ස්පෙસિෆයි කරලා දෙනවා මේනක. ඒක පහසුයි අපිට. සාර අපි කලින් පෙන්න ස්ලයිඩ් එකේ ඒකේ තියෙන සටහනත් එක්ක මේ කියන ක්‍රමය අනුගමනය කරාම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැහැ මේනක. හරි පැහැදිලි ඒ වගේ වෙලාවට. Let's go to the second one. Second sentence. Smartphones power off if the battery drains. Battery එක drain වුණාම smartphones power off වෙනවා. දැන් මේක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න. අපි පාඩම පටන් ගන්නකොටම කිව්වා. මේක මේනක 0 වලටත් යන්න පුළුවන්. first conditional පැත්තට එන්නත්
පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් සරලවම සිද්ධ වෙන දෙයක්. Next one, they would move to a bigger city if they had the money. මේ බලන්න. They would move. Would have නෙවෙයි. Would move to a bigger city if they had the money. Had තිබුණා නම් had එක would. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේක type 2. Second conditional. If Jane is hungry, she will eat. Jane ට බඩගිනි නම් නෑකයි. Is and will. Is and will. අපිට තේරෙනවා will ආවේ අපිට පළවෙනි type එකේදී. Look at that. That is first conditional. If I lived close to the beach, I would go there more often. ගෙදර තිබුණේ වෙරළ ආසන්නේ නම් more often. නිතරම යන්න පුළුවන්. more often. Lived and would. දෙකම past බව හංගවන්නේ. So that should be again the second. Okay. Then let's go to the other activity, Menaka. Here we have a blank. අපිට තියෙන blank එකක් fill කරගෙන යන්න. මෙතනදි මේනක අපි type එක මොකක්ද කියලා කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මොන type එකේද? දැන් දන්නේ නැහැ. So you have to guess that. You have to identify that after reading the whole sentence. Sentence එක සම්පූර්ණයෙන්ම කියවලා තමයි ඔබට තේරුම් ගන්න වෙන්නේ දැන් මොකද්ද මේ type එක ඒත් එක්ක මොකද දැන් අඩුපාඩු වෙලා තියෙන grammar කොටස කියලා. Look at that. If it rains heavily. If it rains heavily. මොකද වෙන්නේ? If it rains heavily. Other part is missing. We blank get wet. If it rains. එහෙනම් simple present tense. එහෙනම් අපිට අර පැත්ත match කරන්න පුළුවන් type 1 එක විදිහට. We will get wet. අපි තෙමේවි. If she blank not believe it, I will not explain her again. එයා ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් මම ආයි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන මේනක I will not explain. ඒ කියන්නේ will. Type 1. එහෙනම් එතනදී අපි කියනවා not කියන එක doesn't වෙනවා. Does not. Does තමයි අපිට ඒක වචන simple present එකේදී පාවිච්චි කරන්න වෙන helping verb එක. If she doesn't believe it, I will not explain her again. Not and believe තියෙන්නේ. එතකොට does කියන එක අපි පාවිච්චි කරලා ලිව්වා. If she doesn't believe it, I will not explain her again. Okay, then try the next 3. If he had made the promise, he fulfilled it. Had made. මේනක had made. දැන් නම් වඩා පැහැදිලි ඇති. මොකද අද පාඩමත් එක්කනේ නේද had made. That is past perfect. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ would have එක යොදන්න. If he had made the promise, he would have fulfilled it. He would have fulfilled it. සමහර වෙලාවට මේ sentence type එක අඳුන ගන්නවා. would have එකත් apply කරනවා. හැබැයි අර verb එක ගැන පොඩක් අමතක වෙනවා නේ. අමතක වෙනවා මේනක. ඒක නෙවෙන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට මේනක දැන් past participle එක අමතක වෙනවනේ. ඒ වුණාට මේනක අපි past participle එක අපේ දරුවන්ට හරියටම උගන්වන්න පටන් ගන්නෙ මේ grade 7 වලදී. ලොකු list එකක් දීලා මේනක පාඩම් කරනවා. ඒ list එක නම් ඇත්තටම පාඩම් කරගන්න ඕන දුවේ පුතේ. කියන්නේ දැන් අපි අර දැන් මේ වෙනකොටත් ඔබට බැරි සමහර වෙලාවට past participle එක වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර දරුවෝ මේනක eat, ate, eaten කියා ගන්න මතක නැහැ. සමහරලාට ඒගොල්ලෝ 8මයි දාන්නේ. එතකොට ඒක වරදිනවා ඉතින්. එක තැනක් ඇති සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයෙන් වරදින විශේෂයෙන් passive වලටත් past participle එක ඕන. ඒත් එක්කම මේ conditionals වලටත් ඕන. perfect tense එකෙන් ලියද්දිත් ඕන මේක. දැන් ඒකට මෙන්න මේ වචන ප්‍රමාණය විතරක් මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා කියන්න බෑනේ. There's no limit. All the verbs. ඉංග්‍රීසියේ තියෙන සියලුම වගේ verbs ටික දැන් දැනගන්න ඕනේ. හැබැයි මේනක ඒකට ඉතින් වඩාම බලපාන්නේ දැන් අපිට 3 පන්තියේ ඉඳලා අච්චු පොතක් තියෙනවනේ මේනක. ඉංග්‍රීසි අච්චු පොතක්. එතකොට මේ 3 පන්තියේ ඉඳලා 11 වසර දක්වාම තියෙන අච්චු පොත් ටිකේ මේනක අපි හරියට කියවලා තියෙනවා නම් කොච්චර වචන ටිකක් ඇති කියලාද? කොච්චර verbs ටිකක් තියෙනවද? You are not late
ඔබ පරක්කු නැහැ දැනටත්. If you have the grade 10 textbook and also you have the grade 11 textbook. සහ මේ සමහරක් වචන තියෙන අපිට එකම රටාවට තියෙන්නේ අවසානයේ ed add වෙන අපි කියනවා ඒ වගේ ඒවා irregular verbs regular verbs කියලා මෙන්න එක verbs types අපේ දරුවෝ දැන් දන්නවා. ඒ පාඩමට අදාළවත් අපි ජාතික පාසලේදී පාඩමක් සම්පූර්ණ කරා. ඔබට හැකියාව තියෙනවා බලන්න. ඔබට ඒ තුලින් යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ හැම පාඩමකටම මේ කාරණා එකින් එකට ලින්ක් වෙනවා නේ. එකින් එක. දැන් මේනක අපි ඒක තමයි කියන්නේ සමහර දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඉංග්‍රීසි අමාරුයි කියලා ඒගොල්ලෝ චෝදනා කරන්නේ අර බේසික් එක තැනක් තමයි මේනක අමාරු සමහරලාට. අපි හිතමු දැන් verbs වල ඔය කියන විදිහට verb forms ටික දන්නේ නැත්නම් මේනක එයාට tenses එකක්වත් කරගන්නත් බෑ. එයාට මේ වගේ grammar කොටසක් කරගන්නත් බෑ. ඒ නිසා verbs කියන්නේ ඇත්තටම දුවේ පුතේ ඔබට අත්‍යවශ්‍ය කොටසක්. ඒ කියන්නේ verbs වල past tense එක past participle එක you should know this. ඒ නිසා අර ඔබට මතක ඇති ඔබට 7 පන්තිදී මම හිතනවා හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැති කියලා දිග verb list එකක් අඩුම තරමේ ඒ ටිකවත් අපි learn by heart කටපාඩමේ තියාගන්න ඕමනයි මේනක. මොකද මමත් දැන් අදත් ඉස්කෝලේ දැක්ක දෙයක් මේනක සමහර වෙලාවට අපි ඇහුවම do වල past participle එක මොකක්ද කියලා did ලියන දරුවෝ ඉන්නවා. ඒක done කියලා ලියන්න D-O-N-E අකුරේ D-O-N ලියලා මේනක E අකුර ලියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ mistakes කරනවා. They are simple or slightest mistakes. But they take out your mark. ඒක ඔබේ ලකුණ ගන්නවා දරුවනේ ඔබෙන්. ඒ නිසා you have to be careful and this is important. ස්පෙලිංග්ස් වැදගත් verb එකේ විශේෂයෙන් participle එක ලියද්දී ඒත් එක්කම participle form එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම දරුවෝ මතක තියාගන්න ඕන verbs සහ tenses මේවා එකට යන්නේ. ඔය verbs tenses ටික හරහා තමයි මේනක අනිත් කියන major grammar points බහුතරය හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේවායේ තියෙන්නේත් ඔය verbs and tenses. So that is it. පරක්කු නෑ තවම ඔබට හැකියාව තියෙනවා යම් කාල සීමාවක් ඔබට තියෙනවා මේ අත්‍යවශ්‍ය වචන ටික හරි ඔබේ මතකයේ තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔබ ටිකක් මහන්සිලා වැඩ කරොත්. හොඳයි අපි නැවත පාඩමට යමු. So we have another two sentences. Let's go to that. Meena would buy an expensive car if she blank within brackets win a lottery. Meena would buy. Would buy. අපි දන්නවා would buy කිව්වම would have නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් මේනක එහෙනම් second conditional එක. second conditional එකේදී අපි දන්නවා would එක පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රියාපදයේ past form එක. දැන් මේ වගේ වෙලාවට මේනක win කියන ක්‍රියාපදයේ past tense එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. It's won. Okay. Meena would buy an expensive car if she won a lottery. Last one. If I blank the president, I would rule the country. Rule කියනවා පාලනය කරනවා. So this is a rule in second conditional. මොකද්ද? I would rule නම් I එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ were. ඔබට මතක ඇති මම අදත් මතක් කරා මේක නීතියක්. If I were the president, I would rule the country. So Menaka, I think that's clear. Then Menaka, as our children requested, I told you that I have added the activity of their textbook and workbook. දැන් අපේ දරුවෝ ඉල්ලලා තිබුණා මම දැක්ක කමෙන්ට්ස් වල තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා අපිට workbook activities මේකත් එක්ක යන textbook activities කරමු. එතකොට පොඩ්ඩක් මේක පැහැදිලි වෙයි කියලා. එතකොට දුවේ පුතේ අපිට මෙතන මේ ස්ටුඩියෝ එකේ කරන්න පුළුවන් විදිහේ activities විදිහට textbook එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ activity එක. ඕගොල්ලන්ට workbook එකේ තියෙනවා grade 10 එකේ ඕගොල්ලන්ගේම own sentences ලියන්න. if යොදලා තමුන්ටම sentences හදලා ලියන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. Other than that you have this. මෙන්න මේ activity එක තමයි තියෙන්නේ. I took this from your grade 11 book. ඔබේ අන්තිම පාඩම තියෙනවා grade 11 මේ වෙද්දි complete කරලා තියෙන්නේ brain drain. අන්තිම unit එකේ අවසාන පාඩම brain drain බුද්ධි ගලණය ගැන. එතකොට මේ brain drain එකේ මෙන්න මේ if කොටසට අදාළව ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා. Let's try to do that. You are familiar with that. If you have your book, your grade 11 textbook, you can go to the activity. So look at this. If there are enough job opportunities, skilled workers blank stay in the country. Balan, if there are enough job opportunities, that is simple present. If there are enough opportunities, what would happen? Will stay. පැහැදිලිනේ දුවේ පුතේ? if කොටස තියෙන්නේ simple present tense එකෙන්. එහෙනම් අපිට පුළුවන් result clause එක will වලින් ගන්න. That is type 1. Look at the second one. If
the governments took suitable actions. If the governments took past tense ගත්තා නම් ගන්නවා නම් they blank reduce brain drain. reduce කියන අඩු කරනවා බුද්ධි ගලණය. මේ questions ටික තියෙන්නේ blanks ටිකත් එක්ක ඔබේ පාඩමට අදාළව. if the governments took එහෙනම් if clause එක තියෙන්නේ past tense එකේ. එතකොට අපි දන්නවා result clause එක ලැබෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට would could එක මොකද මේක type 2 එක. would reduce brain drain. if the governments took suitable actions they would reduce brain drain. Third one, if these actions blank soon the country will be affected by brain drain. This is important. මේක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේනකා මෙතන තියෙන්නේ will be affected. මමම ඉගැන්නුවා මීට සති කිහිපයකට කලින් passive voice. simple present එකේම passive voice එක තියෙන්නේ. simple future එකේම passive. එහෙනම් මේනකා මෙතනට ඕන simple present එකේම passive. මේ බලන්න. are not taken. අන්න ඒ වගේ question එකක් challenging මේනකා. ඒ වෙලාවට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන doer කෙනෙක් නැහැ. ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් වාක්‍යය තියෙන්නේ passive වලින් ඒ passive match කරන්නේ here you have future tense passive and here you have to match that with simple present tense passive type 1. Next one, if the educated professionals blank the country they will not be able to assess the future generation in their motherland. දරුවනේ මේ වාක්‍ය ඔබට සමහරලාට ටිකක් අපහසුයි කම්ප්ලෙක්ස් වගේ දැනෙනවා ඇති. නමුත් මේ ඔබේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන ඇක්ටිවිටි එක. okay grade 11 ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. if the educated professionals blank leave the country they will not be able to assist the future generation in their motherland. if the educated professionals blank they will not be able. again will not be able. එහෙනම් මේනකා මේ තියෙන්නේ type 1 එක. professionals plural නිසා අපි දාන්නේ leave. last one, if we had served our own country after finishing our studies we blank develop our motherland. මොකද මේ කියන්නේ? if we had served our own country after finishing our studies අපි අපේ ඉගෙනීම් කටයුතු අවසන් කරලා අපේ රටටම සේවය කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? we blank develop our motherland. මෙතන උත්තරේ හොයන්නේ we had served. එහෙනම් past perfect අන්තිමට කතා කරපු third conditional එක could have developed. if we had served our own country after finishing our studies we could have developed our motherland. හොඳයි. දැන් ඔන්න if type sentences පිළිබඳව ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ඇති කියලා අපි හිතනවා. මේ පාඩම් දෙකම ඔබ ස්ටඩීස් කරන්න. පසුගිය අපි සති දෙකකට කලින් කරා අපේ zero type එක zero condition එක කරා ඊළඟට first type කරා if එකේ second type එක කරා. දැන් අද අපි third type එකක් කරා. questions ටිකක් මේනවා. questions ටිකක් කරා. ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි මේ පාඩම් දෙකම ස්ටඩි කරන්න. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම ගැටලු තියෙන සියලුම ගැටලු निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. සහ මේ වැඩිපුර past papers කරන්න ඕන නේද? past papers කරන්නත් ඕන මේනකා model papers කරන්නත් ඕන. ඉතින් ඇත්තට මේනකා මේකේ නිවාඩුවක් විවේකයක් ගන්නෙ නැතුව අපේ දරුවෝ මේ කාලේ වැඩ කරනවා. හොඳයි විභාගේ පොඩ්ඩක් පොඩි කාලයක් පස්සට ගියා. ඒ කාලෙත් මම හිතනවා ඔබ ස්ටඩීස් අතාරින්න නැතුව දිගටම කරගෙන යන්න ඕන. වැඩිපුර papers කරන එක තමයි මේනකා මේ වෙලාවේ වැදගත් වෙන්නේ. හොඳයි ඒ උපදෙස් ජීවිතේට එක් කරගන්න. ඔබ සියලු දෙනාගේම ඉලක්කය විභාගයෙන් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි ඔබට මේ විදිහට ජාතික පාසල හරහා උපකාර කරන්නේ. කාලේ උපරිම විදිහට ප්‍රයෝජනයට ගන්න. අද පාඩම කරන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක ටීචර් thank you very much. අපි ආයෙ දවසක හමු වෙමු. හොඳයි එහෙනම් අදට ජාතික පාසලෙන් අපි සමුගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හෙටත් හවස 4ට ඔබට හැකියාව තියෙනවා ජාතික පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ආයිබෝවන්.